Ye waha reporters ba ho. Yes na ye akwan by force. Ye bia najo. Boyen Kumawu nkomo. Ye no kre. De no kre. Akwan na sem me manage the CN and may picking from a different angle. Say yeah, ye dish out of home. And no hunting no. NPP abai jina so oba be ye kwan. But the other side I may say ye ne china ye nenra is part of the development na ye pre no. Inti personally me take a good pride in what happened because ye sorry challenge ya omo say akonya na hokwa ye ba befa no e pushi omo ama ye say adwuma no ebeboa nya na de sesei ekọ no ya honkeka omo de beye say adwuma no when na omo pay vote no ye to aba no wie no akofom most of the places the eja ye mfutro say enra say ya na de bia me ban crime Friday no but de bia me try say make it up with the ekoso no ufri ye board master to bisru say that time ye gina so anopa na enwumre ene machine bia en ho machines no me ama hu si asese bia fri ho sa kwan no so machines so what say from Bodmase cemetery to Bisro. Machines na wo so no e bi ne ho ye free ho ye bi because ya to aba na wi koso nti enwuma no enkoso se ne na e wo se ekoso no ana se ne ehun se e be koso no me de mesre ne se ye hia na ma be promise ye se mo be ye kwan no na Kumawu man so agina so ato aba na mo mesre NPP aba se eno nko ade omonye no enfri ho na afa di aka no hospital no say so omko ho e ma say president ba ekroko ho ekoka say ombewie eno so yesre om afa ne ekowie na so ombebie so ombebie na say uwie ansa no wabie nti yenwie omunsi hospital no yes but yenwie I think na yenye mu na is about 70% complete from this year I start year hu dede me koye bi me koye na enwura egu ho no ye koye hu dede afi omo ba ho no but the human pace na e ko no enye sa na wo se eba but we are hoping say ombeye na say Kumawu ni major hospital bia obia Kumawu surprising no bo akodu akro surprising mu ni hospital is it captain enu ntina make us say that claim ni say a NPP stronghold no mentimi ase say e wo se Kumawu yetimi gi sa asem ni tum because Kumawu se benka ye hwe Kumasi ni Kumawu na ebotipen ye hwe abako se ma na se Kumawu atimi atete apansam sa but meanwhile so no ya to aba over 28 years we've had an NPP MP in Kumawu but ye ntimi enya deport ye di besi so NPP aban e bae no we na omaya ma Kumawu man